Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kamane ndi nyakoro moga jwang en thuolo endi mano makare. Odiochieng' endi mano machielo bende akawo thuolo ni endi mar wakili machiegni ahinya. Okinyi ni wagomba kaka endi koda ka Mheshimiwa Setho Kumu ma bende en jakom mochung' weche go endi mago mag somo kendo bende en jakanyo e kamati ma bende ochung' weche go endi mago mag thieth. Mbaka mwagoyo wang'iyo kawuono weche go endi mago mag thieth molo ahinya mental health issues kata dang'ni mano mar paro. Mwadwa ng'iyo ane chandruok ma bende biro kaluwore koda ka dang'ni mano mar paro. Wadwa go mbaka ni to gin kaka tend kaunti mano ma Kisumu kata kaka jotelo mantiere komiti onogo ma ochung' weche go endi mago mag thieth. Musainya chino mano bende gidhi godo nyime mbaka mano bende gisebedo ka gigoyo policies mag bende sani koro giseloso kata giloso manyalo konyo ahinya e dang'ni mano mar paro mondo kik wabed kod achiedh nade mopogore opogore kama oting'o lwenje kit chwech weche mag HIV and AIDS, early pregnancies e kind nyithindo, mago gik modwa goyo mbaka. Yien akaw thuolo ni mano makende arwak kaendi Mheshimiwa Setho Kumu wago kode mbaka. Mochini nya Mheshimiwa Okinyi ni endi mano makawuono Color TV kaw thuolo mari makende imos janeno. Erokamano Fred. Akaw thuolo ni mar moso jogo duto kendo johera mag Color TV moro amora ma gintiere to kod jo iseme duto te mano miyo ombulu mondo miya sani an gi nying mar honorable member kendo I represent gi od bura maduong' ma Kisumu. Ka gisewacho nyinga en Setho Kumu, an MCA mar Iseme Ward e od bura. Ka gisewacho an jakom mar weche mag somo, but an committee member of committee mar health e county assembly ma Kisumu. Amor Mheshimiwa Kumu choponi Okinyi masani mondo wagane mbaka. En mbaka ma bende olacha ahinya kata bende en chandruok maduong' ahinya bende Kenya kedo godo nikech king'iyo gik moko matimore e femicides en achiel ma bende kelo koda kadang' ni mano mar paro. Mheshimiwa nyaka gi thuolo masani ndi kaka tend county mano ma Kisumu kata kaka joma nie komiti onogo mbaka mane ma bende usebedo ka ugoyo e weche go endi mag dang'ni mar paro. But before that inyalo nyiso ni to kikor kuri nyalo wacho ni dang'ni mar paro ang'o manyalo bedo ni kele ahinya. Erokamano. Fred, kane riwruok mar piny ngima weche mag tuoche World Health Organization ne describe health, ne giwacho ni health and physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease. Ok ni ka okituo to ni kore ngima, hapana. Nyaka bed ni pachi ler, nyaka bed ni kaka relate gi ji ber, nyaka bed ni dendi bende ngima. Kore kiwacho ni ng'ani en ng'ama ngima. For so long wase avoid part mar mental health. Kata nobedo ni nobedo achiel kuom description mar health. And mental health iwacho ni en psychological, emotional and social well-being. En kaka itudori gi ji, en kaka iparo in iwuon, to kod en bende kaka awacho ni emotional, social and psychological. So en gima chando ji. Wach ma mental health en gima chando ji kendo kelo masiche mang'eny. But so long pok wasemiyega teko monego bed ni wamiye. King'iyo nyithindwa manie skul sani wachopo e piny ma nyathi kata kidhawne to wuok odhi odere. Because we have ok wasebet strong emotionally to handle challenges ma wantiere go. King'iyo kaka ji go mon iwuoro to dhako mana ng'aw malich ni to ng'ato noko kamana. King'iyo kaka chuo tong'ore, for example, Uganda ni to ng'ani ni tong'o wadgi ka yien kamana ng'oyaw. And this is happening. And na wacho kodi kane pok wachako ni kata wan jogo moyier, we have mental issues that if koko bedo addressed, then it affects your leadership. Kaka relate gi jopiny. Na ngeko ni sani ni ajayudo barua sani ni salary ma July dhi delay. To salary ma July dhi delay ka an gi arambe 21 mopangi mag joma ng'eyo kendo gidhi timo arambe ni gik bende mowinjore. Moko gin mag somo, moko mag kanise, and they expect me to be there on 10th. To salary bose wach ni delay. Diwe ka pod winge madier. So kokiyudo kaka inyalo go mbaka weche gi jomoko, kokiyudo kaka inyalo yudo thieth, kokwayudo kaka wanyalo lose weche gi, then ibroyudo ka irado gi ng'ato to chako madhaw kodi ma gimomiyo dhaw timore nade onge. Oro ng'ato kalo ndara
tineno ka mtoka biro to en wuotho wuotha kokalo ndara ma mtoka gwe oro riembo mtoka to pache lal ma mtoka baro ko gi ji gi familia mzima monegi so issues mag mental health mana kaka kisewacho we need to address ni penja ne kaka Kisumu County yes ang'o mosebet kwatime yien awacho mang'eny but most of the time ji oseparo ga ne people focus on treatment and not prevention kendo kilose wach mental health to ji biro penje mana niya to osiptende be nitiere kama ka ng'ato tuo inyalo tere mondo mi othiedhe and in Kisumu County ok ber ahinya but at least wan gi Kisumu County Hospital man gi ward mitere jok man gi mental health problem but mental health problem koro chopo kama koro itere ward na ni koro sedhi people didn't see it early modhi mo affect ma koro nyaka ibed admitted and on other drugs and wan gi Kisumu County Hospital man gi ward watemo ka Kisumu County ni at least now all sub county hospitals wabed gi a clinic mar mental health mondo jogo manyalo timo prevention oyud kuondego maka in gi problem ni ka in kichwanyori gi jotich kata iwinjo ka wiyo pong to kidwa chopo ge ot tinyalo baro kanyo tiloso gi jolony kapok ichopo e ot mondo kik ichopo e ot gasira ma gima omigo nyathi ji kia lakini kit migwega gwe nyathi kama moneno to kone friend ni wach mondie to wachno to timore nade kong'eyo that is one and two waketo e budget masani milion achiel mondo timgo gimiluongo ni sensitization en loso gi jopiny e wach ma mental health mondo ging'e mondo gigeng' nikech nowacha chon ni geng'o ber maloyo ang'o malo thiedho so when you talk to people onego bed ni kiwinjo ka gimoro presi you need to talk to people apart from just normal stress ing'e ni drug abuse bende kelo weche mag mental health kendo affect nyithindo masani nitie craze moro mar smoking bang sani in our Gen Zs it's like a current trend and a lony masani magimorgo but the repercussions of that me and you know and everyone can appreciate ni ok nya bet maber gi nyithindo machal kamano so we need to talk to them ni kata obedo ni en peer influence towards taking those drugs no gi time mondo gi avoid mondo we don't kwa chop kama koro chuno ni nyithindo watero gi admission in our hospitals mondo mi othiedhgi for drug abuse timore mang'eny kendo in bende I appreciate man gimachielo kendo mwasetimo kaka Kisumu County one kaka jogo moyier especially committee ma health having visited asedhi nyaka Mathare gi committee waneno gima timore kanyo and that makes me appreciate that we need to address weche mag mental health kane waduogo ne wayiere ni onego bed ni wawuothe kuondewa ka waloso gi ji e weche mag mental health whether in small groups or in large groups or individuals mondo wanyisgi ni mental health en kaka tuo moro amora kaka malaria that can be addressed kik wakete ni ng'ato chwoya gi nawi ng'ane lawore koda kiang'o kode raw kode ka jolemo yet en gima inyalo dhigo osiptal matimo ang'o mathiedhi kamano so asegwani ni wakete budget walose wi wach mental health kaka county assembly ma Kisumu watemo mondo wabed gi clinics in each and every sub county hospital malose weche mag mental health mondo wadek jolony waket kanyo mondo kony ji jogo madhi e weche mag mental health mano gutenore go hospital but mago kende ok makel weche mag mental health nyoro nyawa go mpaka gi speaker mar honorable Elisha Uraro ti nyithindo mane wakawe scholarship nikech delay mar funds kaka koro sendik masane ni nyocho kubed kwasechulo scholarship ne some of those kids Mario kuomgi went into depression because this school to went dala and it's a sad situation that we found ourselves in and mano nyiso ni nitiere gik moko mabe kwatimo kaka county government bende nyalo address they are unrelated but they can cause mental health issues like paying bursaries and scholarships. It looks like you're just paying bursaries, but you are addressing issues that can bring a mental health. Fred also mang'eny wawe gi ka erokamano mheshimiwa king'iyo kanyendi nyaka sani wacho ni uketo 1 million mabende dhi konyo weche mag mago sensitization and gi thuolo ni ndiro ka jogo matindo ahinya mana kaka omulo yudo ka gine ma
wach ni ndi donjo ne gi ahinya. And like before, iyudo ka chon wacho ni ng'ama nigi ting' mathoth ahinya ema ne iyudo ka dang'ni mano mar paro ne mako. But gi thuolo masani endi tiyudo ka koro nyaka ng'ama pod tin, nyathi ma pod tin, iyudo ka gini endi koro ni kuome. And counties ma pacho ka endi kata piny owacho bende timo maginyalo. But now to the community, be pani dia piny kata mar the community osetimo maginyalo yor geng'o gigi, nikech I want to believe moko kuom gigi gik minyalo geng' mana kwasewacho. Erokamano, mana kaka nawacho ni waseignore. Kaka nawacho ni ignore ang'o gi dholuo. Wasebuono weche mag mental health, kendo wase-explain weche mag mental health kaka lawruok mag anyuola, weche mag kokwa tudo gi gigo makelogi kaka nyathi mamadho nyasore, kaka pressures mag life. Ing'e ni piny masani, nyithindo masani nigi pressure mimiyogi out of social media. Idwa ni rom gi jowadu nikech kineno gik matimore Facebook, ikon macha Fred ema orwako koti mang'ich kamano, an be nyaka rwak ang'o, nyaka rwak koti. To king'eyo ni kama chop makoro Fred rwake koti no, to notim ang'o mondo mi orwak koti. Koro pressure bed ni maka ng'ato kweno mana in pok irwako koti. Iyudo ka nyathi matin ni gino koro make amaka makoro en gi pressure machune makoro otimo gik moko enda koko onyalo achieve mano. Koro gina affect ngimane. Asewacho wach mar drugs kuom nyithindo matin. Yes. Chon nikona ne nyasore ne ato pok amadhe, but nawinjo ni nyasore chon jodongo mane madho ga nyasore. Jodongo moseti koro ka wang' gibet piny godhiambo ka gisea kwath to giywa puga. To masani, and you appreciate with me, nyaka jo primary tinde madho ang'o nyasore. Antindo biro nyaka in vapors ma modern ma nyasani. Obiro in biscuits. Obiro in form of food. And they take it. Achiel kuom pressure mag somo. The classrooms. Everybody wants their children to perform and to be the best. But one waduto gwanya bed number 1 in class. But jonyuol tedo dwa ni nyathi obed number 1. Chuno ga ma samoro nyithindo moko penjo jonyuol to miketa gi present. Ni bed ga number 2. So those pressures miyo sani kata nyithindo matindo bet gi pressure nikech gima ne kelo dang'ni ma paro chon ahinya en stress. Mar adek en environment ma wadake. For example, ka in Gaza, chiwo example gi Gaza. Ka in Gaza sani kata ni bed nyathi matin nyaka ibed gi dang'ni ma paro. Can you experience post-election violence 2007? Yes. If you are young. And you are in the middle of that thing, I mean, there's a problem. Can in waga nyithindo sani wango school. It's and ranyisi gik mane gineno ka gitindo. For so long we've been burning roads and burning, and these kids were growing knowing. Nika gimoro wango ito much. That's not how we address the issues. So the experiences of life, when they keto nyithindo ge, what they see, sometimes miyo ge stress and keto dang'ni ma paro kuom ge. Koro mogik, maduong' ahinya mathago ji sani, en koso pesa makelo dhier. Sani everything in Kenya is about money. Kod idwa wuok mana kaendi kadhi town sani, apiko, pesa. Kidwa chiemo, pesa. School fees, medi. Colleges, expensive. Lewni, expensive. Another problem for the young people. Chon kane go maka minyiew lawi moro achiel, inya budhe go kata mana jumba ariyo. Kirwako mana lawadi achiel. Sani social media oketo nyithindo ma kirwako law achiel to nyaka penj to in lawi achiel migo ga go picha. So those pressures are now coming back to the young. Omiyo weche mag dang'ni mag paro is not isolated ne joma dongo kende. Mheshimiwa, wang'e the policies kaka koro county, specific policies ma bende samoro noseketo ma osekonyou e kedo kod lweny ni. Achiel, maselose, and people don't relate that. You know, budget is a policy document. Budget is a policy document. And that's why we make it an act, an appropriation act. Mayiene sirikal tiyo gi pesa. Omiyo gisani wayiene sirikal no dhioti gi milion achiel e weche mag sensitization. Koweyo weche mag nyiewo yath moka mention in our Kisumu County, Ward 8, for persons with
mental health problems. Kisumu County Assembly sani wa develop miluongo ni Mental Health Act. Kisumu County Mental Health Act. Mental Health Act ema bro tayo weche mag mental health in Kisumu County. Obed in school, out of school, in hospitals, in our vocational training colleges, all those places. Mondo wanene to kapo ni ng'ato tuo, ang'o mitim, tang'o gini monya timo kuondego mondo wageng' weche mag dang'ni mag paro. Mar adek en ni kwaseloso act no bende biro nyisowa ni to jomage monego bed ni ndiko to kiwango gi mar somo bet mane mondo mi gi address issues mag mental health. Selose Mental Health Act, selose budget as a policy document. Yes. Then one gi Kisumu County Health Act ma address weche mag health. Yes. Including mental health. And in that act we were thinking ni wa lost a fund, kaka emergency fund or bursary fund. But fund ni ubed specific to weche mag mental health. Maka ng'ato nigi problem to doka wan gi pesa kanyo minyalo address ko weche mag dang'ni mag paro kaka ni seluonge. Kamano. King'yo kanyendi un kaka county challenge mane mabende samoro experience mamiyo policies giendi ok nyal implementations mage ok nyal bedo mayot ahinya. Maduong' ahinya en pesa. The exchequer flow to counties is a problem. And even kaka wachoko pesa usuru mag counties bende ok ber. Omiyo kata kipango chenro maber, but chenro gidwa ni kitimo gi pesa. To ka pesa no koro onge tiyudo ka chenro mane in kok nya timore yo makare. Mar ariyo en cultures. Pod ji mang'eny believe ni ka ng'ato nigi dang'ni maparo to kia ni ng'ato kinge, kia no chwoye gi nawe, gik makamago. So they don't seek mental health treatment. Yes, treatment. Yes, that's the word I was looking for. They don't seek mental health treatment in the appropriate places. And mano chando ji. Inyalo yudo ka gini experience ko ne ng'ano in gi problem yawa. To neno mana ka gima in moki understand. Fred kaka intin kaka go dhako ni bende gimi wacho no timo ni kuno no lew. Iko ene marom kama. There's much more problem than what you think you are solving. Yes. So culture is also contributing in not properly addressing issues mag mental health. Maradek gin religious activities moko. Okay. Jomoko believe ni kituo sing weche mag chakaola. That is a pure mental health. Macha mental, macha classic symptom. Onge ngaranganya ugu kaendi titere ibungu, ugu Kisumu ka, otere ibungu yo Kilifi, odak kuno, okuchiem, motho, to dhige nyithindo matindo ma don't even know what is going on. Yes. Magitho kuno. So some religious beliefs when they affect addressing issues mag mental health. Selose wach mar pesa, selose wach mar culture, selose wach mar religion. Yes. To me, those are the major ones that are affecting issues for addressing mental health. Kenya kaendi bigger population sani ndi koro nigi chandruok makamano and wang'iyo nene general kata kwa weri Kisumu County bipa ni sirikal osetimo monyalo e yor geng'o issues gi nikech mae bibiro ka kelo kata mana weche machalo teenage pregnancies, waneno kana sexual gender based violence, gi weche mathoth ahinya. Be piny owacho mpacho kaendi ineno koketo maino margi yor kedo koda ka chandruok mikelo gi dan mar paro. Kaka seta wacho ni ok apar ni waseketo maino wa maber. Ka ni neno ka Shakahola notimore. To pod ineno komak ng'ato to ji pod dhi Shakahola machielo. Then nyisi ni the problem is not with the person, the problem is with the people. Pok wapuonjo ji mondo ging'e. Nitie problems moko ma wakawan go. To ng'ato konego mislead ni dhi Shakahola mibed kuno mitho. There are things we can address. Losa kod an gi in. Takoni bwana, ing'eni ne wan gi pogruok gi paro gi mamwa. E wach mar lob ni ini neno nang'o to pimo ni iwinjo pache tiyudo kaka inya ng'ado rieko e wach mar lob ni dhano wedo Shakahola to pray mondo mama wuot bende ng'o kelo lokruok mar paro e wi lowo ma tie dala
jogo mbaka mondo ji ogo mbaka en odhi loso kende ei bungu moro yo Kilifi kucho. So pok aneno ka sirikal oketo maino ne addressing issue mar paro, especially on prevention. We talk about, I told you I went to Madare Hospital, one Kisumu County Hospital that I've visited, and so many other mental health hospitals. But that is only for treatment. We have not talked about prevention. Erika kwanya loso gi nyithiwa ma school mondo ginge ni ka in gi problem dala, the solution is not hanging yourself or taking poison or committing suicide. That's not the solution. Pok wanyiso nyithindwa ni ka in gi problem, you don't resort to drugs and alcohol as a solution. It is not. Yes. So aneno ka maino on prevention poko dhi maber. People still exhibit cases mag mental health, especially in schools and workplaces mang'eny. Yes. So it means ni wan kaka jonyuol wan bende samoro waseketo yom ni kuomwa momiyo chandruoge ni wakele nyithindo wawegi. I also visited Kisumu County. Nitiere makuma samoro kata kigo kodgi mbaka tinyo ka gik maginyisi momiyo gidhi kanyo gin gik moko ma samoro wanyalo geng'o kata ka pogi ke situation masani gintiere. I totally agree, and that's why ingeni stigma osemiyo loso e wach mar mental health. Stigma chane akwede dong. Osemiyo loso e weche mag dang'ni mag paro bet matek. Nikech ji paro koso in bitu imi loso mana e weche mag jonekni. Iluongo ni jonekni. Baby yellow. Baby. Already baby yellow. Gino makinade. But we need to talk about it. Mana kaka waloso weche mag malaria, weche mag cholera, weche mag cancer, weche mag TB, gi tuoche machal kamago. Kaka onego bed ni waloso weche mag mental health. Jonyuol ok osebet thuolo loso gi nyithindgi weche mag mental health. Mondo ginon to nyathinani odhi skul okalo. Kanisa bende aneno kodhiye. But bende pache lew kaka o assess gik moko. Ka en gi pogruok kinde gi nyawadgi, o address nango. En violent. How do we talk about it? And ngamu ng'eni ka ng'ato chwanye ni to ngum kuome. Koso nyabet mokwere ng'eni ng'ano ne rwako nangana to ka morgo. Next time kida rwako nangana to kwaya. Mondo anyisi ni nyalo rwake kata pod adich kode, riti bo rwake next time. We don't assess that as parents for our young people. Ka nyathi wa school bende wabet kodgi piny mwalos kodgi. Bende neno ka school tekne. To in ang'o mitimo mondo mikony. Mondo kiki kete mag pressure magi tango miyudogi. Ami kuone ot kaendi tibiro na giti. Wang ni kiduogo kaendi abiro duoki mana kuma ne yaya. To nyathino to samoro temo gi teko ne te. To jeans mane miye emotamo. Omiyo konyal kalo dino. Kamano. Bas ni koro ng'o jo mwago mbaka kaendi okiny masani bende yudo thuolo kendo iluwo kanyo kwara kuom live magwa mano Facebook, Twitter, YouTube kaachiel kod ka Instagram. Ka in gi penjo moro amora bende inyalo penjo kanyo endi Mheshimiwa Setho Kumu mabe wago mbaka okinyi ni endi mano masani to molo ahinya e wechego endi mago mag dang'ni mano mar paro bende kela chiedh nade kind oganda. Sana yudo ka joma tindo ema koda ka chandruogni ni mopogore kod joma chon mane wacho ni koda ka ting mopogore ma bende wigi koro ne chiemo. Gi thuolo ni endi mana ka winjo ka Mheshimiwa wacho kanyo yudo ka sani endi math kata mana yoyo nyasore obedo achiel kuom culture ma samoro joma tindo koro develop kendo ma endi miyo gi ibedo koda ka pek paka magiendi. In bende tudri kodwa kanyo dwaro mondo kama ne yuo kaendi mano madundo temo ng'e moko kuom ote moko bito sijupuno kaendi kwa duogo to wadhi dhiyo nyime yore endi mano makare gi Mheshimiwa Setho Kumu e wechego endi mago mag dang'ni mano mar paro. Bende wadhi ng'eyo kanyo now going forward ang'ono ma gin kaka kaunti ma Kisumu onego bed ni koro gibiro medo timo mar konyo to ang'o ma japiny onego bed ni timo kata the society onego bed ni timo kata piny owacho bende ting' mane ma koro gin godo mar neno ni chandruok ni endi otieki kata oked godo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nyathi achiel dalawa, idona tho kan gi nyathi achiel. Nyaki meda nyathi moro. Nyaki meda nyathi. An nasekoni ni malaria moro nogoya matek. Masani weche mag nyuol go pod ok anyal.
Mayo. Malaria no kur chanam kata nyoro kanyai clinic daktari ko ni malaria pod ni denda kur pod weya mondo ani nyanja dolo ka kanja dolo oni nane no re gweng ni malik nyo anya migori a lebo ne ponga dek mogo dugo tadidad iwinja nyako aneno kok dhi dagore donjor tucho Do ng'eni rato ne yudo remba. Mato gima na chako ko chon mabuk dak rum sa. Ema wacho ni donjor tucho iduoko ikoda Nyasacho kendo wuon ma jal mabade dongo ineno ka koro dada ni obiro iraka monda duok ne bet moko piny ambi anduta duok moko piny mai momiyo na wacho ni udi manyi Wacho mang'eny ade wacho ni nyawe in yun. Ade. Iwinjo odino wange Dale con le corone chaka gimo mia mama moro. Eto, chaka gima dara lokia hallelujah. Amen. Nyasaye no chwe gina chien. En ng'ama wuoyo kane madwa neno. Omera wuogoko kapok abagi marach. Wuogoko kapok atimo ni marach. Oja polo. Ine me inoda ka. Ang'o mitimo ka? Kuma lo seweti ka na temo yalo. In makoki dawaro dakoni, in makoki dwa ware. Okay. Ema penji in makoki dwa ware kawuono dong. Chieng' wawere ni. In koka Nyasaye wuoyo kodi mondo bi ware dongi. Ya dipero gi wiurito ya. Magita. Bana game. Wait. Obiro dhi. Japolo. Adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo. Jawaro bioresa. Iwinja. Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:30 nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Kala TV. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Sani Kala TV koro kelonwa chenro manyien manya sani iluongo ni Ohangla Takeover. Ohangla Takeover kai en thuolo makao Ohangla manya sani matindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform. Maunge panganga ankora joma prota chindo ni ankora MC baba achoko ka ma MC Dadricon isiki kaka biro temore ya kata kiero lungo nango wodu Paulus mutakatifu wachna ni wacha kiet yani Ohangla bila komoso yani Ohangla to the bedroom yet mara lele buluga nyolenge banjo ya unyane ngoge do malage tumala Tokon MC. Yes, that is the big man. You know when it is your Joey answer about your man away. Malaika. Kala TV. Ohangla. Takeover. What to it? Ohangla. Takeover. Ansinia. Kainja neno kataja era mar Kala TV. Makuru biru kili machimbo. Okoto rende nye loko. Ibete odi. Neno kakadano miel. Miel Ohangla. Chamu Ohangla. Ohangla Takeover. Namoke todakoa apenyi weno timuoto na sa mwe otieno
Saturday, nyaka saa 5 e wang'e. Olore. Kod nyithindo penjo ma serious machalo no. Achiel, Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. Karanga makaiga, nilando karanga makaiga, aworo Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho, ma e odwa. Bas mana kamane ndi nyakoro mga jwang en tulne ndi mano makare wadhi nyime okinyi ni ndi mano masane wagomba kaka ndi koda kasetho kumu jakanye kama timo chune wecho gedi mago mag thieth moshimeo oseyangonwa kanyindi ni nitiere policies mabende sani ndi koro giloso mano kama oting'o wecho gwendi nitiere act kata mana chik mabende gibiro godo mar Kisumu County Mental Act mabende gibiro godo kendo biro konyo e secho gwendi nitiere Kisumu County Health Act mabende en achiel kuom wecho gwendi address issues related to health kendo bende biro konya ahinya to kanyendi nitiere civic education bende gitimo wecho gendi mago mag chiwo tiegruok kaachiel koda ka chiwo tich ne oganda mondo mi okonye puonjo oganda mopogore opogore. Budget bende giwacho ni giketo kanyendi maromo $1 million mabiro konyo e timo chenro goendi mopogore opogore kendo bende dwaro margi maduong' en ni clinics bende obedo e sub county kata nitiere sub county ka sub county Kisumu County kaendi mabende konya ahinya ka gidwaro mondo mi mbaka bende ogo. Aeto winjo kwacho ni kaka jonyuol bende nitie ting' mathoth ahinya bende gin godo kendo giseweyo ting'gi mar go mbaka koda ka nyithindo mar fwenyo ni tang'o madipo ka nyalo bedo ni chando nyathini endi kendo maendi osemiyo nyaka chandruoge ma ok onego bed ni waneno bedo e kind nyithindo to kata gin giwegi kaka jok modak samoro bedo matek ahinya go mbaka maendi osemiyo jomoko onegore gido ma ok onego bedi. Challenge maduong' mabende winjo ka wacho kanyo en koso omenda mabende county ni godo kaka pesa wuok biro kwa national government ka biro mwalo biro matek ahinya samoro deko samoro mabende biro noendi nitie gik moko bende nyaka tim to mbaka ni bende chuno ni nyaka go to ok nyal go e yone ndi man makani nikech omeda tim machiegni moshimiwa mondo wang'iyane to now going forward nyalo bedo machal nade and yena duoki kar sirikal ne to bende timo moromo ahinya mabende wacho ni gitimo but pok gitimo moromo ahinya but iyudo ka thuolo masani endi mbaka niendi owene organizations mamoko ema yudo ka chako go mbaka and josiasa ma samoro kata jotelo mabende samoro nitie e ling'any moro ogo mbaka niendi gi japiny ma kata kubiro ni Mheshimiwa Seto kumodhi kama East Seme. Yes, on samoro the East Seme mondo mi obed piny monyis gi chandruok mabende mental health issues kelo okogo mbaka en ong'iyo ni to udwa chako tera yo machal nade koro mbaka niendi wawe mane migepe mamoko mok mag piny owacho to piny owacho to ling'aling'a gi jotelo ang'o makelo mahinya ahinya chandruok niendi. Nasewacho ne weche mag dagne mag paro exploration mare osebedo ga kitimo kaluwore gi kanisa medhiye kata belief mari to gariyo to gi culture marwa and samoro mondo mi lose wach maparo tiende ni idwa tamo ji e gima ne ging'eyo kaka jomoko ng'e ni ka in gi dang'ne maparo tidhi lemni idwa ni mondo inyise ni koweyo lemo nitiere moko ma onego bed ni tero osiptal koro bro chalo gima igori gi paro mosebetie for so long emomiyo ineno ka josiasa ng'enyne oluoro olose weche makamago nikech bro chalo gima igori either gi culture kata gi yie mar jomoko e yor lamo. But aneno ni kineno kaka dang'ni mar paro kelo nwa shida e mier ma wan go kaka ineno gender based violence matimore kaka ineno kaka nyithindwa sani attempt suicide moko bende dere matho kineno kaka nyithindwa dhi e kong'o kendo madho drugs mopogore opogore baneno ni kaka jotelo onego bed ni wawuok oko mondo walose wach mar mental health kaka jokenya. En adier ni for so long wasewe na civil society organizations and apani matimore nikech achiel sirikal okosemiyo mainone kendo koseteno chandruok ma wan go gi weche mag dang'ni mag paro omiyo gisekete kaka I think in the last maybe 2 or so years ema ji osechako bet ka lose motegno wach mar mental health but for so long en gima osebet ka koket kando
mana kitene gi weche masewacho ariyo ne ng'ane mato ok lawruok magin ge kindi gi joka ng'ane wach mar lowo ema miyo ng'ani wiye lokore to samoro nyathi ng'ano notimo ng'owa wagoni mbaka moro diere moko ka wan e klas 8 Fred to osiepwa moro owuok odgi kadhi kumoninde ok chon ilawo ga nindo owuok odgi kadhi kumoninde so in the process oduogo odgi ka wiye olokore and koro kelo ta kiana ng'ane timore min gi okalo kiani guok mono oting'o liel bende nitie machiegni guok mo be noting'o kia wich gweno moro koro weyo koro min gi gin okala ng'owa wich gweno ang'owa e yo ka gidok to gikone bwana nyathini wich gweno mokalo cha emoloko ang'owa oloko wiye to wan joma somo kod nono ng'eyo ni osiepwa ni to madho yath sawa to yath to loko wiji so those explanations mondo mi chop milos gi janyuol mo accept ni ok en tie gweno manine ni kale yote nyathini madho yath to kisebed ka kifweny ok iseloso kodgi so bet ma jonyuol oweyo kindgi gi nyithindo miyo gitimo gik moko ma wang'e fwenyo mana ka koro manifest your mental health problem then gima di avoid especially janyuol masani owe nyathini maka nyathi chopa higni 3 ni osechako tere skul nyathini koro bedo rest gi japuonj to kod maid japuonj kech ka odhi skul to japuonj and they are willing to pay everything koduogo ot to wene maid kech wang'e dok ot gotieno ka koro tijini samoro ine koro tiyo godiochieng' maka wang'e chopo tiyol because nyathino osechiemo ine otanda e nindo so bet ma jonyuol bende oseweyo bet machiegni gi nyithindgi bende miyo matimore chon kabisa kane nyithindo manyako ni iluongo gi od dagi koso kamano tiloso kodgi because our grandmothers had experiences of life that they could share with you and they could make you avoid challenges moko magin negi face the same was happening with boys teens ni choke room moko tipuonjogi tinde ji dongo gi social media Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok to TikTok to inyalo somo anything including gik maricho and gik maricho are most appealing when you are young and you are tending to exploit omoni mondo itim gik mang'eny so social media bende thagowa in addressing issues of mental health and gi expose nyithindwa gigo moko winjore at the wrong age but by the time agilokore jomadongo so the thinking mind go on certain things is different he believes you can smoke anytime you want because smoking is good and that is what the media has been sending to this young boy and girl so kaka un jotelo talking of social media yes en adier makende ni gik ma nyithindwa neno e social media kaso gimbe gidwaro mondo gikete tim koro gifwenyo ni mane culture mantie magi monego bed ni timo kaka jotelo mbaka mano bende ugoyo mar neno ni there are regulations e weche mag social media kuom contents mabedo created kata bedo posted e social media platforms mondo mi kik dipo ka wanyalo medo dangi mano mar paro. Erokamano. Ahero gimoro matimore Uganda Facebook gima ni post kawuono kiny gineno kiny kosechunge mokone magi to ber wanyawe adhiyo and nineno ka Kenya around 450,000 videos no goal because they are inappropriate in TikTok. Mae timore nikech wayudo ka gik ma ji kete social media are misleading to the general public including nyithindo. And I think this can only come, and we should talk with our MPs as a national act so that we regulate what we post on social media. Ineno ka the iluongo ni Music Copyright Society of Kenya temo ga control kata thumbe miwero gitemo control makiwero marach koni mano koro kikiket kamora mora. Those are some of the steps ma sirikal kawo mondo kik wa expose nyithindo. But because social media moko are beyond what the government can control, obed responsibility wa mondo wa restrict gik ma nyithindwa nyanene e ot. Chon kabisa kane neno TV to nitie TV they were classified under 18 over 21 blah blah blah. Tinde na oya ema ke dhe ot to gima baba ne gombo neno ema nyithindo be neno en tap kima ji neno ji te
and some scenes are not conducive na nyithindo matindo. Kidhi Android phone matinde wan go ni Android. Kisemiyo nyathi, if you don't restrict gimonyalo search and Google, then they can see anything. Yes. So some fall within our responsibilities kaka jonyuol, moko will fall under responsibility on the government and comes with the legislation. And I think we should do that as fast as possible. Mondo we regulate gigo ma nyithindo waneno on social media. Yeah, I'm thinking no nego benete monike social media idoka it's a good platform koti kode yo maber, but a dangerous one bere koti kode yo marijo nikech nyithindwa gini mokotino gima gineno kapod gitino ja mane gima gi consume very fast. Now going forward, the best thing ma wanyalo timo mondo wane ni chandruok mano ma dang'ni mano mar paro en gino mwatieko kata wakedogo kata kokurumo to the fullest, but we reduce it to some percentage. Nikech yudo ka nagomba ka gi Faith Maina mabende en psychologist no nyiswa kanyende ni the number mag oganda man ke chandruok mar dang'ni mar paro medore kinde ka kinde, and kata bende gigomba ka gi ji, let's say ni gomba ka gi ji 10 kinyi kel ni ji 15 man gi the same problem, so it means ni uchalo ngama timo zero work. So going forward, what should be done mondo wane kaka gigindi inyalo tiek? Erokamano kaka oganda, kapok adhi sirikal, kaka oganda nyaka wabed gi twak e kindwa wawegi gi jogo mwadag go gi nyithindwa e wach madang'ni mag paro gi kaka ginyalo geng'ogi, mondo wafweny chon kendo wanyisi ni kame gik michamo timogi biro kelo ni problems in future. Ka nyathini iyudo ka tiyo gi drugs moko winjore, then onego wakwere chon kapok gino dhi mokoro ketho ang'owa, oketho ngimane, obed nyasore, obed changa, whatever it is motiyogo. Kinyuolo nyathi ma violent, mo believe, or nyathi mo grow in violent neighborhoods, mo believe ni everything is solved with violence and lweny. Ka ng'ato kinyiti go e ngumo, kunya bet piny ma ulosi. Onego fweny machon mondo ilos kode. Nitiere alternative to solving problems kowe dhano. Kaka janyuol, kik waket nyithindo gi pressures mag somo gi mag life. Nikech ma social media kende oketo gi tesre. Onego wabed kodgi machiegni mondo walos kodgi. Mondo ka gidhi e school, or give her all, but kik ikete no give beyond what they can do what they can give. Mabro miyo nyathi timo ang'owa? Dere. Wabed machiegni kodgi. Walos kodgi mondo wafweny problems ma gin go, wane kaka wanya konyogi chon. Nikech sani gibuogo ma kidhawo ni matin ni to wuok to osedhi e od owadgi, tol kuome. And this is even happening in families. Sani ng'ama dhako chwany, iyudo ka ng'ato dhi odere korgi chiege. And you're wondering, why would you do that? So we need to talk about it kaka community. Kaka sirikal onego waket pesa mondo jolony ma wan go otigo addressing weche mag dang'ni mag paro, mag mental health. We need clinics where people can be counseled. We need counselors. We need drugs in those hospitals. Ne jogo ma koro gino osemuomogi, and they must be restored using drugs. Yes. We need safe places to keep them. Kech jomoko iyudo ka osedhi momuocho wiye ma koro en too violent in the community. But we don't need to throw them away. Nada ok onego bende wawegi dala kucho ma wang' gigore gi ji. Kech kogo ng'ato mokwongo, ng'ato mar ariyo, to koro ng'at mar adek to en ma koro idhi goye but nege. But we can put them in safe places and find ways mwanyalo konyogigo mondo giduog gibed jogo manyalo konyo oganda. So we need to talk to people as a community. We need to talk to people as leaders. We need to have budgets for implementation mag projects mag mental health in our counties and at the national level. Ng'ato choka ini erokamano mheshimiwa, ugomba kama met na ahinya, kata kamano un kaka jotelo un ema usenyayo gigi. Wero rowere mabende gonu koko to mondo ung'i ni tok kokono bende pachgi ler to ok ugo mbaka. Emomiyo wachako sani. Emomiyo wachako kodi mondo walose. Because that's also a problem. And kidhi sembwa mondo yuda yowere mochokore kamaendi ni goni koka barama. Ji temo timo. Anyang' Professor Anyang' Nyong' opuonjowa ni if you go to a function mar rally, idhi ka ing'eyo gimidwaro kanyo, idhi, you don't expect gonyo. And that has been inculcated. But if we make kwa keto nyithindo matindo ong'iye ni sasa magidhi kamoro to ichulogi kaka neno timore kuonde mamoko, then they believe that can be a source of livelihood, which it can't be.
Yes. Koro en something ma onego beni un kaka jotelo bedo go mbaka Yes. ubedi ke kokas maru ki un to wacho ni we need to address this issue. Exactly. Mheshimiwa erokamano ahinya hamor kodu kendo bende medru mana tiyo motegno nikech wan nyithindewa kethore to gikethore kuom gigo mabende gineno. Dwago mondo mi kaber to kata mana Facebook giendi gi TikTok giendi lor. Apogora kode matin. Ok onego bed ni loro, but onego bed regulated. Mondo content miyudo kanyo nikech Facebook gi TikTok no bende nya yude formula me iyudo go area of a circle. There are also beneficial things minyalo yude Facebook gi TikTok. Yes. So many things, including health information. So many. Kata ma walose sane gi. Wanyalo tero weche mwawacho gi Facebook ma ng'ato yud gi kuno mate mang'owa. Ma bende learn something. But at the same time, ng'ato be bro post nudes. Gi kaka nyasore mit. Gi kaka kong'o mit. Gi kaka sex ka nyathi matin mit. Ma ng'ato bende bed influence that way. So we just need to control content mwatere social media. Manyalo konyo nyithindo. Erokamano ahinya kaunti ma Kisumu mbaka huko mabende kendo wamedo jiwu mano Joseph wamedo jiwu mondo umed dhi nyime koda ka go mbaka to gima dakwau ne onego beni uketi e areas mang'eny ahinya kata mana e villages manyalo konyo loso kod japiny upon the offices mag jo psychologists. Yes. Machiegni ki japiny makata ka weche dwa wuok to giringo gidhi to gigo mbaka. That I totally support. That is which mag mental health ng'eny gi en counseling. En kaka iloso gi ng'ato monene they are alternative to solving problems moloyo kaka nopare. Moloyo dhi madho kong'o, moloyo goyo dhako, moloyo riembo nyathi e ot. Ire moko uriura moro ka nyathino oyudo kohadho rech. To kawa to twe lwete kama. Kose twe to kete chung. Owang'. To moko mach. Koro sama liel jatendo madho ndawa. Ebe mane kaka noneno nonyalo solve. Gima ne raj ne nyathine kwelo manok odwa. But kaka no solve was just extreme. Yes. It was extreme. So there are options manonyalo punish go nyathino kata puonje go. Molo twe lwete sumoke mach. Pena kanyendi Henry pena kanye mheshimiwa na wijo kolose wecho gendi mago mag act yendi magi biro go ni endi mar mental act ang'ono ma olosi ahinya manyalo konyo. What is in that act masamo? Ase wacho ni the mental health act will address weche mago kaka wayudo funding for addressing issues of mental health. Kaka wayudo jolony. Kidwa tero ng'ato e dispensary obed gi qualification mag. Kidwa kete Kisumu County Hospital obedo gi qualification mag. Mano be act dhi lose. Obra address gik mwa consider as mental health. En ang'o ma kowach koni ng'ane nigi mental health problem. Gi gik machal kamago. Mondo wuothe gini together. Responsibility mar janyuol, responsibility mar sirikal, responsibility mar osiptal in addressing issues of mental health, we shall put in that act. Mondo ng'ato ng'e ni en otimo ang'o mondo kik owe tije ne ng'at machielo. Okay. Jomatindo sani donjie weche mathoth ahinya kaluwore koda ka onge mano mar tich. Temo address wach mano mar onge mar tich nikech en achiel kuom chandruok mano ma ikelo gi dang'ni mar paro. So ng'ato maybe is responsible, samoro en kata gi family to onge tich. Koro miyo par overthink ma samoro wach no or resort to koro kwelo. That's true. That's also very true. Financial stress. Yes. Nyalo miyo wi muoji mitim gik moko winjore. That's also true. And especially amongst our young. Ng'eni sani responsibility chako biro ne jowa matindo kapod gitindo. There are so many child-headed homes out of the ravage mar HIV. Sani nyineno nyathi moro ma is taking care of the mother. The mother has cancer. Nyathine man nigi responsibility mar rito ang'o janyuolne nikech family olal. Ichak rit mama uwarom kamach. Responsibility uchako biro ni kijai gini kia 11. Aito gini dongo kuom nyathini ma torture mentally. Yes. It's too heavy responsibility for a young person. Yes. Erokamano ahinya. Amor kabisa kendo mbaka to nego beni goyo nikech oganda wasani endi chalo mana ka gima osetho to giwuotho. Giwuotho to ng'ato wuowa kende. Wuotho to ng'ato wuowa kende paro mang'eny. Mheshimiwa omor ahinya. An gino endi mabende osebedo ka chanda ahinya. Omenda mathoth ahinya dhi into waste
to gik minyalo kony machalo kaka go mbaka gi japiny ok ti priority moro kaka county samoro uketo. Sirikal noketo gimoro ni public participation. Public participation ni ema kelo gigo ma sirikal nyalo timo. Ikuongo idhi go mbaka gi jopiny. Adwa nyisi ni kiwuotho e sub counties gi te, onge ng'ama osewacho ni jawa jodala owang'ni kete uru pesa wadhi address go issues mag mental health. Nyaka ng'ama ondiko no onge kama osewacho. Emomiyo wachako loso an gi mondo ging'e mondo sama ji odhi public participation at the ward level to mage mbaka mage goyo kik uwe mag uketo pesa e addressing issues mag dang'ni mag paro ma wan gi miye because they are affecting us. Ji dwaro mana pi, ji dwaro mana ndara, ji dwaro hospital moger. In fact, you believe ni development and brick and mortar en gimoger minyane kama. Kikone gini wandikuru ng'ato a psychologist manyalo loso gi nyithindwa mondo weche mag dang'ni mag paro gi odogi chien. Gino dhi konyo mana ng'ano. Mano be development. Gigo piny ni mano to development. Gimiyo mana chi ng'ane tich, bud ng'ane. Exactly. So we must correlate. Yes. Ni samoro gik mok wane bende is development. Especially ka wan gi psychologist. In our budget waketo ga pesa mar drugs. Drugs is considered recurrent. And pesa mokete development. And it's some good money. Drugs for all our hospitals. But some ji talk about development. Recurrent igo log. Motenene buying of drugs is not considered development. Mheshimiwa, watieko kiny masani endi, wach mabende inyalo tieko godo kata minyalo wacho ka ing'e kamera kaendi ka watieko mbaka mabende wago kiny masani. Erokamano. Adwa go erokamano ne Kala TV. Adwa go erokamano ne friend gi jogo duto ma winjowa kawuono mochiwo pachgi. Adwa wacho ni weche mag dang'ni mag paro miluongo gi kisungu ni mental health en gino ma affect ogandawa. Kendo onego bed ni walose ka wagoye mbaka mondo wane kaka wanyalo geng'o. Nikech jolony nowacho ni geng'o loyo thiedho. Kik chop kama nyithindwa chopo ka gisebedo affected so much ma chopo kuma giwang'e skunde, chopo kuma gimadhe nyasore, chopo kuma gimadhe kong'o monjawore mondo tergi hospital mondo thiedhgi. Eka wang'e ni mental health is affecting us. Wachak lose chon mondo wa prevent. Geng'o loyo thiedho. Erokamano. Amor kabisa mheshimiwa kuom thuolo mari mabende ikawo mondo wago kodi paka okinyi ni mano masani weche bendi mago mag dang'ni mano mar paro mabende osekelo chandruok. Gima leti ni iyudo kata wagoye mbaka kama to ibiro winjo ni ng'ane onego ng'ano timo kama. Nyoro bende no aneno ka jendi weche mane nitie miyudo ka ng'ato dhi onego jahera mare ma obila. So gin kamoro amora en mbaka nindi ok owene joma tindo kende ma samoro kadhe challenges. Nyaka jok madongo, nyaka jok ma samoro bende nigi pesa mathoth bende gin gi pegi. But amor kan un kaka county nitie mbaka ma ugoyo, nitie chenro ma bende useketo gi policies makare ma bende nyalo konyo e weche mbaka magiri. Koro mbaka kaka ochakre achaka bende ni mondo mi at least we reduce that high number masani endi kod nekidani mar paro. Koro mga jongo bedo thuno endi mano makare kidini macha mar piny ogomba kaka endi koda ka Mheshimiwa Setho Kumu mabende NMC account ni endi mano ma Kisumu en jakom mano mar weche go endi mago mag somo kata kama timo chune weche mag somo e county ma Kisumu to kendo en jakanyo kamati onogo mochune weche go endi mago mag thieth. Mano momiyo wago kode mbaka e weche go endi mago mag thieth. Ng'ato nyalo penjo ni to kwani kare Setho Kumu tinde en daktari? Ng'ato nyalo penjo to kwani tinde Mheshimiwa kare en mana waziri mar thieth? Oyo en achiel kuom kamati jakanye kamati mochune weche mag thieth to gine magi go mbaka to gichwalo ne waziri mochune weche mag thieth ni magi gik ma wayudo katimore e gweng' un bende kaka un ne kaka unyalo timo magi timo location kata budget mabende nyalo konyo weche makamago. Yienagoni erokamani mabende ikete okinyi endi mano masani aweni riti masani endi nyinga Henry Okech nyaka odiochieng' nogo mano makiny ma wana bedie ka endi bende koda ka Ken Ondiek ka wabiro go kode mbaka ni to Homa Bay County osebedo machalore kaka en ja Homa Bay County ywak nitie ni Homa Bay dhi marach. Koso dipo ni gin gikedo mana gi telo mar Homa Bay County to onge gino maber ma ginyalo wache. Kik kiny twag ne ndi bayi.